Assalamu alaikum, my little learners. I hope you all are doing great. And I'm Sanjida. Today we are going to talk about an interesting topic, that is how to introduce yourself. আমরা নর্মালি কি করি, আমরা যখনই এই ধরনের কোনো একটা সিচুয়েশনে পড়ি যেখানে আমাদেরকে কি করতে হয়, ইন্ট্রোডাকশন দিতে হয়, তখন আমরা একটু ব্যাক স্টেপ নিয়ে ফেলি বা আমরা কি করি, আমরা গিয়ে একটু ভয় পেয়ে যাই। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক টু এনিবডি দ্যাট টাইম, বাট আমরা এই জিনিসটা করব না। রাদার আমরা কি করব, আমরা স্মার্টলি নিজেদেরকে পরিচিত করব। স্মার্টলি এখন আমরা কিভাবে নিজেদেরকে পরিচিত করব? আমরা অনেক সময় কি করি, আমরা তো সবাই জানি কিভাবে পরিচিত হতে হয়, কিন্তু কিছু বেসিক কার্টেসি বা বেসিক কিছু রুলস আছে যেগুলো আমাদেরকে মেনটেন করতে হয়। এর মধ্যে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা ফেস করি সেটা গিয়ে, যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে পরিচিত করতে যাই, আমরা প্রথমে নিজেদের নামটা বলি, তাই না? এটা দিয়ে আমরা শুরু করে ফেলি। নাম বলার পর আমরা আমাদের বয়সটা বলি, বয়সটা বলার পর থেকেই আমাদের কি একটা ডিফিকাল্ট টাইম স্টার্ট হয়ে যায়, যে ব্যাক অফ আওয়ার মাইন্ড এভরি ইনফরমেশন গেট ট্যাঙ্গেলড আপ, রাইট? আমাদের তখন কি করা উচিত, আমরা কি বলবো, আমরা ভাবতে থাকি whether should I talk about my family or my education or my age, আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাই। সো এই কনফিউশনটা যেন আমাদের মধ্যে না থাকে এবং আমরা কি কি ইনফরমেশন আমরা আসলে আমাদের পরিচিত হওয়ার জন্য ব্যবহার করব, সেটাই আমরা আজকে কিন্তু জেনে নেব। তাহলে উইদাউট ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম, লেটস ডাইভ ইনটু দ্য ভিডিও। এবং আপনাদেরকে কি করতে হবে বলেন তো, আপনাদের কিন্তু মনোযোগের সাথে আমার পুরো ক্লাসটা কিন্তু দেখতে হবে, ওকে? So here you can see at first that how to introduce yourself, and here I got a thing that the first step to communication. That means introduction is the key element for your communication, and first step, একদম প্রথম ধাপটাই কিন্তু আপনার কমিউনিকেশনে, মানে কি, কারোর সাথে আপনার যোগাযোগ শুরু করার বা কারোর সাথে কথা বলা শুরু করার কিন্তু প্রথম স্টেপটাই কি, আপনার ইন্ট্রোডাকশন, রাইট? তাহলে আমরা এখানে কি কি ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারি, সো দ্যাট উই ক্যান মেক আওয়ার introduction a very advanced and people feel very pleasant after hearing your introduction, okay? শুরুতেই আমরা দেখে নিব যে আমাদের কিছু স্টেপস এখানে দেখতে পাচ্ছি, তাই না? সিকোয়েন্সিয়াল গাইড। সিকোয়েন্সিয়াল গাইড, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? আমাদেরকে কিছু স্টেপ ফলো করতে হয়। স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আমাদের নিজেদেরকে কি অন্যের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারি অথবা নিজেদেরকে কি পরিচিত করতে পারি। সো হিয়ার কামস দ্য ফার্স্ট স্টেপ, দ্যাট মিনস গ্রিটিংস। উইথাউট গ্রিটিংস ইউ ক্যান নট স্টার্ট ইউর কমিউনিকেশন। Do you know why? Because if you don't greet others, how will people understand that you are going to talk to them, right? So greetings is a key element for your introduction. Greetings আমাদের কি কি আসতে পারে? At first যেটা আসে সেটা কি, আমরা we can start with সালাম, right? আমি যেভাবে স্টার্ট করেছি আপনাদের সাথে কথা বলা, যে আসসালামু আলাইকুম, তাই না? আমি এভাবে স্টার্ট করেছি। ইউ ক্যান সে হাই, হ্যালো, অ্যান্ড ইভেন ইউ ক্যান অ্যাড good morning to you all, or good morning, good afternoon, good evening. এখানে একটা কোয়েশ্চেন এসে যায় না, যে কেন আমরা গুড নাইট ইউজ করলাম না? কোয়েশ্চেন আসে, গুড নাইট কেন ইউজ করলাম না? আমরা গুড নাইটটা কখনোই গ্রিটিংসে ব্যবহার করতে পারি না, কারণ গুড নাইট ইউজুয়ালি রেফার্স গুড বাই, ওকে? গুড বাই কেন? যখন হতে পারে আপনি কোনো একটা পার্টিতে গিয়েছেন, সেটা হতে পারে রাতের 10টার সময় গিয়েছেন। এখন রাতের 10টার সময় আপনি কোথাও গিয়ে আপনি কি তাকে গুড নাইট বলবেন? অবশ্যই আপনি কিন্তু গুড নাইট বলবেন না, বরং আমরা গুড নাইট না বলে আমরা রাতের 10টা হোক বা 11টা হোক, আমরা গিয়ে কি বলি? গুড ইভিনিং, রাইট?
গুড ইভিনিং। সো গুড নাইট ইউজুয়ালি আমরা তখনই ইউজ করি যখন আমরা ওই যে পার্টিটা শেষ করে যখন বাসায় আসবো, তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু গুড নাইট বলে চলে আসি। দ্যাট refers that you were saying goodbye. এই জন্য কিন্তু আমরা গ্রিটিংসে কখনোই কি করব না, আমরা গুড নাইট ব্যবহার করব না। ওকে, সো ফর ক্লিয়ার টু ইউ অল? অলরাইট, এরপরে আমাদের কি আসছে দেখেন তো, নেম অ্যান্ড এজ। It's a very basic thing that we all know that whenever we need to introduce ourselves, we must include name and age, right? Acha. So, what can be name and age? For example, you can say, hello, I'm Sanjayda and I'm 25 years old. See, as easy it is. Okay, so easy, right? আমরা এখানে you can say 5 years, you can say 6 years. I'm 6 years old, though I'm not 6 years old. Okay, so আপনারা এখানে কি করবেন, আপনাদের নামটা বলবেন, এরপর আপনারা আপনাদের এজটা বলবেন। অলরাইট, after that here comes our place of living and family. Family is optional. If you want to use it on your introduction, you can use it, and if you don't want to use it, you don't need to use it. Okay, it's not actually required to introduce yourself. See, family, place of living and family. Place of living, what does that mean? আপনি কোথায় থাকেন অথবা আপনি কোথা থেকে এসেছেন, আপনার অ্যাকচুয়াল হোম টাউনটা কোথায়। We can talk about all of this, right? তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি, I'm from Dhaka. If you were from Khulna, then you can say I'm from Khulna. If you were from Chittagong, you can say I'm from Chittagong, right? এখন ফ্যামিলি আমি কেন অপশনাল বলছি, সি ফ্যামিলি যখন আমরা বলছি আমরা কি নিয়ে কথা বলছি, I have 4 members in my family, অথবা আমরা বলছি যে I have 3 members in my family, or I'm from a nuclear family, right? আমরা এই টাইপের কথাবার্তা আসলে বলি। That is not actually required always. সো ফ্যামিলির ক্ষেত্রে আমরা যখন বলতে যাই আমরা এরকমভাবে বলতে পারি I have 4 members or I have 3 members in my family. আপনার বাসায় যতজন মেম্বার আছে আপনি কিন্তু সেটাই ব্যবহার করবেন। ওকে, অ্যান্ড দেন হিয়ার কামস যে অপশনাল কেন বলেছি, ফ্যামিলি অপশনাল বলছি কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করার মেইন এলিমেন্টসই হচ্ছে গিয়ে কিন্তু ফ্যামিলি। আমরা অনেক বেশি কনফিউজড হয়ে যাই যখন আমরা আমাদের সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিতে যাই যে আমরা whether should I talk about my family, whether should I talk about my parents or not, right? সো এই জন্য আমাদের এই কনফিউশনটা যেন না হয়, দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু ফ্যামিলিতে স্কিপ করেই যেতে পারি। কারণ আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনারা কি করে থাকেন, আপনারা করেন কি যে আপনারা স্টার্ট করেন নিজের নাম এবং এজ বলার পর আপনারা স্টার্ট করে দেন মাই ফাদার্স নেম ইজ, মাই মাদার্স নেম ইজ ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, অ্যান্ড দেন ইউ স্টার্ট টকিং অ্যাবাউট ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার্স প্রফেশন, which is not a good way to introduce yourself. Okay, because আমাদের টপিকটা কি, আমার থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে কি, আমার থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে আপনি আপনার পরিচয় করবেন। সেখানে তো আপনি আপনার ফ্যামিলির পরিচয় দিয়ে দিচ্ছেন, আপনার বাবার কথা বলছেন, আপনার মায়ের কথা বলছেন, তাহলে কি হলো, তাহলে এটা কি হয়ে গেল, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি, ইউ আর নট টকিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ। সো এই জিনিসটা যেন আমরা না করি, দ্যাটস ওয়াই উই উইল স্কিপ দ্যাট পার্ট, দ্যাটস ওয়াই আই মেনশন দ্যাট ইটস অপশনাল। ওকে, you can add it or you can exclude it as well, but it's better to exclude your family information. Okay, and then comes to education. What does that mean? Education refers that আপনি কোথায় পড়াশোনা করছেন, আপনার স্কুলের নাম কি। এখানে আমরা কি কি ইনক্লুড করব, এখানে আমরা ইনক্লুড করব নেম অফ স্কুল, তারপর হচ্ছে what class are you in, and your favorite subject. এবং কি ইউজ করব, আমরা আমাদের ফেভারিট যে সাবজেক্টটা আছে আমরা কিন্তু সেটা নিয়েও কথা বলবো এখানে।
যেমন হতে পারে I study at name of your school. You can say anything. I study at XYZ school. Suppose I study at XYZ school. You will add the name of your school here, and then in class 4, or you can say 3. Okay, আপনি যেই ক্লাসে পড়ছেন আপনি শুধু ওই ক্লাসটা এখানে কি করবেন মেনশন করে দিবেন। ওকে, যেই ক্লাসে পড়ছি আমরা শুধু সেই ক্লাসটা এখানে কি করব ইনক্লুড করব। We don't need to change anything, okay, or you don't need to add anything. And beside you can use favorite subject, right? Beside we can use our favorite subject. You can say my favorite subject is English. Okay, I enjoy reading English storybooks. You can add that. Okay, if you want to add that you can add that, but it is a smart way to talk about your education. Now it's a very interesting topic. Interesting in a sense that what's your hobby and what are you interested in. We are going to include this information here. You can say I like to play music, I like to read books. You can say I enjoy reading storybooks in my free time. You can say anything that you love to do. Okay, that is also included. That is also an important thing to discuss in your introduction. Okay, and then here comes our last option, that is future dream. Future dream, what does that mean? What is future dream? What is future dream? What do you want to be in the future? আপনি ভবিষ্যতে বা আপনার একটা স্বপ্ন, ভবিষ্যতে আপনি কি হতে চান, আপনার স্বপ্ন কি যে আমি কি হতে চাই। Now let's move on to the next slide. See here you can see a comprehensive example. Here we got a basic structure so that you can include this structure in your speech. All right, at first see good afternoon, good afternoon. This is our greetings. We got our greetings here, and then my name. See here my name. You have to add your name here, and then age, include your age. Then I live in name of a place. Did you see? We got our name of a place as well. And see, here is our family information. There are 4 members in my family: my father, my mother, my younger sister, and me. Okay, and then your education. I study at name of your school, and here in class, your class. Okay, and here comes our favorite subject. My favorite subject is English because I enjoy learning new words and stories. Besides, we can include actually our hobby, right? My hobby is reading storybooks and drawing picture. I also like to play football in my free time. In the future, I want to become a teacher so that I can help children learn. That was all about me. Here, that is your concluding line. That was all about me, and thank you for listening to me. Remember one thing, that you need to conclude your introduction with a polite expression, and that was all about me. Thank you everyone for listening to me, or you can simply say thank you for listening. So tell me, it was difficult or not? Definitely it wasn't difficult. And then here is a learning tips for you all. You must bear in your mind that speak clearly. You have to speak
clearly in front of everyone and with confidence. Okay, so second, I was talking about smile while introducing, right? Smile, it's an important thing. See, স্মাইল দিয়ে কথা বললে কি হবে জানেন, আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা আরও বেশি প্লেজেন্ট হয়ে যাবে। আমি যদি হচ্ছে স্মাইল দিয়ে ইন্ট্রোডাকশন না দিই, আমি যদি হচ্ছে গিয়ে বলি আসসালামু আলাইকুম, মাই নেম ইজ ডট ডট ডট, মাই এজ ইজ ডট ডট ডট, আমি যদি এইভাবে বলি তাহলে শুনতে ভালো লাগবে? Definitely ভালো লাগবে না। So smile while introducing. This is a very important learning tips for you all. And then remember the steps. Okay, so far we got so many steps to remember. Okay, এই স্টেপগুলো আমরা ফলো করলে আলটিমেটলি আমাদের এই যে ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা কি হয়ে যাবে, it will be an advance and people will love to hear you. Okay, so that's all about the topic, and I'm not going to make it more longer for you all. Ending it here, and hope to see you in another class with another interesting topic. So Allah Hafiz everyone.